Madam mute. Buka mic, madam. Madam lupa buka mic. Boleh jadi macam tu pula. Alright, thank you. Alright, okay. So kita fokus kepada lesson 2.2. Second subtopic. So kita dah left 20 minit dah ni. So okay lah. Okay. So 2.2 ni adalah lesson application after kita belajar Bohr. Kenapa? Dalam konsep Bohr, we have a problem. So disebabkan kita ada trace masalah dalam Bohr, so dia akan proceed kepada quantum mechanical model to interpret where the location of the what? Of the electron. So for your information, kita tahu according to an atom, okay, electron is always moving around the nucleus. So kita ada atom. Okay, dalam atom we have a nucleus. Dalam tajuk chapter 2, okay, dalam tajuk chapter 2, so this is our nucleus. Chapter 2 we are discuss according to the where's the electron. Bohr menerangkan electron is always moving on its orbits. Okay, so sampai satu teori, dia tak boleh nak terang di manakah elektron tu sebenarnya berada. So sebab itulah kita belajar quantum mechanical according to the concept of orbital. So dalam tajuk quantum, kita jumpa elektron itu dia ada dalam orbital according to the 4 types of the 4 quantum number. So apa je 4 quantum number tersebut? N, L, M and S. And then after that, you kena draw the shape of the orbital. So the analogy is like this. Okay, for example, we already know along the highway, kita tahu kita akan jumpa manusia, kita akan jumpa orang atas highway. Dekat mana? Tak logik. Kalau kita jumpa atas highway orang tengah jalan kaki, tak. Kita akan jumpa orang tersebut, manusia tersebut di mana? Di dalam kenderaan. So the analogy for here, the represent by the orbital, we can interpret same as a kenderaan ataupun same as a kereta. So for right now, kita kena belajar apa jenis kereta, macam mana nak lukis kereta supaya kita tahu dalam kereta kita akan jumpa manusia, kita akan jumpa orang. Okay, so this is a comparison between Bohr model, ini chapter 2.1. So Bohr dia menerangkan pasal orbit je. Macam you belajar dekat sekolah. Electron is always moving on its orbit. Tapi dekat mana? Dia tak boleh nak terangkan dah. Tetapi according to the quantum theory, they are introduced one term we can call orbitals. So this orbital we are refer to the region. Okay, region in space around the nucleus which is we have a high probability to find the electron. So maksudnya sekarang dalam orbital itulah, contoh ini orbital. So dalam orbital kita akan jumpa electron. High probability to find the electron. So di mana orbital tersebut? Orbital tersebut dia always moving. Dia maksudnya electron tu berada dalam orbital and then is always moving around the nucleus of an atom. Okay, so refer for here. Dalam quantum number ataupun quantum mechanical model, we have four criteria. Pertama, principal quantum number. Principal quantum number, we can label as a n. So, nama lain dia, kita boleh panggil dia the number of shell ataupun orbit. Itu adalah n kita. And then angular momentum quantum number, the symbol is L. Nama lain adalah principal quantum, angular momentum quantum number ataupun azimuthal momentum quantum number. And then for the number 3 adalah magnetic quantum number, and for the last is spin. So maksudnya sekarang dalam quantum number, we discuss about n, L, M and S to identify where's the location of the electron in space of the orbital. Okay, kenapa kita kena belajar N, L, M, S? Pertama, kita nak describe the position of electron dalam orbital. Kita tahu dalam orbital we can find the electron, tetapi positionnya dekat mana? Maybe dia sebagai, kalau manusia, maybe dia adalah driver kereta. Maybe dia adalah penumpang. Macam tu dari segi analogi.
Okay, and then kita nak describe size, shape and orientation of the orbital. Maksudnya, dengan kita belajar kuantum, kita boleh bezakan, oh kereta Viva, kereta Kancil, kereta Honda, kereta and so on. Based on to the, how we find the probability of the electron according to the presence of the orbital. Okay, so according for here, ini adalah lesson page berapa ni ya? Principal quantum number. Okay, page 25 and 26. Okay, so principal quantum number is n. Okay, label dia adalah huruf n small letter. So it should be the integer value. Dia mesti starting by 1. So maksudnya sekarang, principal quantum number inilah number of shell. So this is a nucleus. So this is shell number 1. So mean label dia adalah n equal to 1. Shell number 2. Okay, shell number 2 n equal to 2, and then shell number 3. So principal quantum number, we can clarify them. This is also the number of shell. So it's described. Tujuannya sekarang, you kena ingat function of each quantum number. So kalau n, ini yang penting. It describe the energy level and the distance from the nucleus. Maksudnya, lagi tinggi nilai n, lagi tinggilah energy level, and we have the higher distance from the nucleus. So maksudnya kalau elektron tu berada di sini, so energy level dia tinggi dan the distance from the nucleus also larger. Itu adalah function for n. Second part, the angular momentum quantum number, the symbol is L small letter. Nama lain dia adalah azimuthal subsidiary orbital quantum number. Okay, so which is value dia mesti integer juga, tetapi dia ikut formula. Formula dia mesti n-1. Contoh, if the value of the principal quantum number ataupun if the number of the shell is equal to 3, so therefore the value of angular momentum quantum number, formula dia mesti n-1. So which is equal to 3 minus 1, so the value is 2. So means the value for L, sekiranya elektron tu berada pada shell nombor 3, so value L dia adalah 2 and then 1, 0. So nombor dia mesti berturut. Inilah value for L. Okay, kalau elektron tu berada shell nombor 3. Okay, this is the important part. The uses of the angular momentum quantum number, it's used to describe the shape of the orbital and also the subshell energy level. Contoh, kalaulah L dia 2, nilai L dia, the value of L is 2, so the shape should be draw the d orbital. If L equal to 1, so the shape should be p. But if L equal to 0, and the shape must be S. So kalau dia 3, F, 4, G and so on. But in our syllabus, okay, in matriculation, kita hanya lukis orbital S, orbital P and orbital D sahaja in our level. Okay, so macam mana kita nak lukis? Ini bentuk dia. Okay, so this shape we can determine from the value of L. Sekiranya shape dia adalah S orbital, so it must be spherical. So dia mesti bentuk bulat. So bentuk bulat ini, the value L should be 0. Okay, and kalau bentuk dia adalah P orbital, and we can call as a dumbbell. Dumbbell bentuk dia begini, and the value of L must be 1. Tetapi kalau the shape dia adalah D, dia adalah cloverleaf and donut. So yang ni je yang donut. Okay, and then another that dia adalah cloverleaf. So the value of L is equal to 2. Tugas kita sekarang adalah in our syllabus matriculation, we just draw spherical, dumbbell and also cloverleaf and donut sahaja, which is we draw S, P and D orbital only. Okay, next. Nanti kita practice exercises. Okay. The third number 3, nama dia adalah magnetic quantum number. So, magnetic quantum number, the label is M small letter. This part is the most important. It's used to describe the orientation and the number of the orbital in space.
So maksudnya orientation tersebut mengikut orientation X, Y and Z. So tetapi the value of M is follow value of L. So the value must be negative integer and positive integer. So means if L kita adalah 2, so the value of M should be negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. So therefore, we have a 5 number in orientation. So bila kita trace, if electron itu berada pada shell number 2 and the value of M we have 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 orientation. Okay, 5 orientation means the total orbital in space is equal to the 5 orbital. Sebab function M adalah to determine the numbers of the orbital dan juga orientationnya. So, orientation dia ada 5. Apa dia? Nanti saya akan terangkan. Okay? So, orientation dia depend to the x-axis, y-axis and also z-axis. Okay? And the last part, number 4, we can call electron spin. So as small letter. So this function is used to describe the spinning motion of electron. So spin dia 2 je. So kalau electron to move clockwise, so nilai dia adalah positive half. Kalau electron to move anti-clockwise, so nilai dia adalah negative half. Itu sahaja, 2 value sahaja. We have the 2 probability of the electron motion, which is either clockwise or anti-clockwise, and the value either 1, which is negative half and positive half only. Okay, so for this concept, how we apply it according for this example. So this example, you can refer to the page 27. Tengok page 27. Okay, the page of 27, nampak dekat sini, what value? Maksudnya dia nak nilai sahaja. Value, maksudnya 1, 0 and so on lah. For angular momentum, dia nak huruf L. Dan juga magnetic quantum number, huruf M. For the principal quantum number of. So walaupun dia bagi off, konsep dia tetap sama dengan 4. Sama sahaja. So contoh soalan A. If electron itu allocate N equal to 3, so next, lepas N mesti jumpa L. Lepas jumpa L baru jumpa magnetic. Lepas magnetic baru jumpa S. So for this question, we just find out the value of L and M only. So if N equal to 3, so the value of L, the formula N minus 1. So means it's starting by the value is 2, 1 and 0. So therefore, the value of L here, we have a 3 value. Okay, so kalau soalan tu minta, what is the shape if L equal to 2? Siapa boleh jawab? Kalau soalan tu further lagi, what is the shape can be determined if angular momentum is equal to 2? D-shape. Leaf and donut. Yes, good. So, daripada lesson tadi, you kena main number. Daripada number, so kita boleh trace terus dia punya bentuk. Sebab fungsi L adalah bentuk orbital. If 2, bentuk dia adalah D. Okay. If L, the shape is P, dumbbell. If 0, the shape is S, spherical. So, soalan ni nak minta value je. So, jawapan dia color warna merah. Okay, and then lepas L baru jumpa huruf M, M. Okay, so if L equal to 2, the value of M must be related by 2. So the value of M must be related to the value of L, but the symbol is negative L, 0,
positive L. So means if L equal to 2, so the value of M is negative 2, negative 1, 0, positive 1 and positive 2. So dah dapat 5 nombor. Tapi kalau L equal to 1, so the value of M is equal to negative 1, 0 and positive 1. And if L equal to 0, so our M only equal to 0. So therefore, we recall it back, the function of M to detect the orientation of the orbital. So maksudnya orientation saya cakap tadi orbital orientation X, orientation Y, orientation Z. Orientation kejap lagi saya discuss. Okay. And the second function of M to determine the total number of the orbital. So when we calculate for M, if L equal to 2, so dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So it exists 5 orbital. Okay, and if L equal to 1, it exists 1, 2, 3. So the total of the orbital is 3. Okay, and if L equal to 0, M only 0, so the total orbital is 1 only. So therefore, if we add up of them, sekiranya elektron itu berada pada shell nombor 3 ataupun the principal quantum number is equal to 3, the total orbital is equal to 5 plus 3 plus 1. So this is equal to 9 orbital. So the analogy is, okay, when we are traced, if a shell here consists 9 orbital, so kita boleh imagine sebenarnya, okay, if I draw into the drawing according to our first previous concept in sekolah lah yang you lukis, this is a nucleus, sorry. Okay, this is a nucleus and this is shell number 1. Okay, shell number 2. Shell number 3. Okay, so therefore, when we are traced, so kita tahu, so electron itu is always moving around the nucleus. So bila kita belajar quantum, so kita trace electron tu sebenarnya berada dalam orbital. So at the shell number 3 here, kita boleh trace ada berapa banyak orbital? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orbital. Tetapi ada berapa banyak elektron dalam orbital ini? So kita boleh proceed the next statement. Katakan soalan tu saya panjangkan lagi. Berapakah total elektron, okay, dalam each orbital? So bila you dah jumpa huruf N, so therefore barulah kita boleh jumpa huruf S. So means either the value of S is spin clockwise, means positive half, or anti-clockwise, negative half. So means that one of the orbital, so I conclude that satu orbital ini maximum elektron boleh diisi hanya 2 sahaja. Maybe positive half, maybe negative half. So therefore, disebabkan dalam shell L equal to 2, M we have a 5 orientation, therefore we have a 5 orbital, total elektron kita hanya jumpa berapa? So maksudnya 5 kali 2. So maksudnya kita boleh jumpa 10 elektron total dia. Kalau dekat L equal to 1, kita hanya jumpa 3 orbital. So maksudnya 3 darab dengan 2. So kita boleh jumpa 6 elektron. So ini 1 darab dengan 2. So kita akan jumpa 2 elektron. So total up kita boleh jumpa 18 elektron. So means that dalam satu orbital ni hanya boleh diisi maksimum 2 elektron sahaja. So therefore the total of the electron, kalau soalan tu further lagi, adalah 18 elektron sahaja. So sebab itulah dekat sekolah you belajar 2.8, point something. Sebab kat sekolah you belajar sampai 2.8 je.
So lepas tu dah tak belajar dah. Sekarang ni kita akan belajar further lagi berkaitan dengan konsep kuantum. Lepas 8 dia adalah 18. And then dia akan jumpa lepas 18 and so on lah. Faham? Dapat? Tak apa, kita akan praktis lagi. Okay, kita tengok soalan nombor 2. N equal to 4. So kita buat sama-sama. Ada soalan tanya terus Okay, so what happen if N equal to 4? Okay, L. Berapakah value of L? How many value of L? Ronan H3P4. What is the value of L if N equal to 4? Ronan? Are you here, Ronan? I check first. Ronan? Ronan, are you here? Ronan, 3 kali panggil, tak ada. Okay. Saya record nama And then I want to call Zarif. Zarif. Ya, madam. Okay, Zarif. Kalau N equal to 4, L ada berapa nombor? 0. Okay. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Yes, betul. So, ikut je dia punya formula. So, maksudnya kita ada 4 nombor. So, bila 4 nombor, automatically kita tahu bentuk dia 0 adalah S, 1 adalah P, 2 adalah D, and then 3 adalah F. Yang kita belajar lukis nanti hanya 3 yang bawah ni sahaja. Okay. And then dia minta sekali ni huruf M. So, kalau M, another student, Anissa Maisara. Anissa Maisara. Okay, kalau L sama dengan 3, M sama dengan berapa? Negatif 3, negatif 2, negatif 1. Lagi? Kosong, Okay. positif 1, positif 2, positif 3. Okay, good. So, remember dalam M, kalau you tertinggal sign negatif, positif, salah. Okay. So, therefore, kalau L equal to 2, so sama je lah. Negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. L equal to 1, so our M here is equal to negative 1, 0, positive 1. And then if 0, M only equal to 0. So next, how many totals of the orbital if N equal to 4? Adam Azman. Adam Azman? Yes, madam. Okay, how many totals of the orbital if the electron is allocate shell number 4? How many totals of the orbital? Mana nak kira? 15. Berapa? 15? Ya, 15. 15 orbital. Okay, thank you. Okay, so kita check, betul tak 15? So kita kira lah, kalau L equal to 3, so nombor ni ada berapa? So satu nombor merujuk satu orbital. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So betul, so ni 7. So yang ni ada 5. And then for the second ada 3. So ni ada 1. So kita total up 7, 10, 6 tambah 5 tambah 1, 15 ke 16? 16, madam. Yes, 16 orbitals. Okay, next. Sakinah. Ya. Okay, Sakinah. Sekiranya kita ada 16 orbital, sekiranya dia berada pada shell number 4, berapakah totals of electrons? Ada berapakah jumlah elektron dalam keseluruhan orbital tersebut? Sekiranya elektron tu berada shell nombor 4. 32 ke? Ya, betul. 32 elektron sebabnya 16
kali dengan 2. Satu orbital hanya 2 elektron maksimum sahaja yang boleh digunakan. So therefore, as a conclusion, nanti katakan dah soalan exam, katakan soalan objektif ke, soalan apa dia kata, how many the total of the orbital if n equal to 7? Siapa boleh jawab? Takkan nak senaraikan semua benda, banyak kan? So macam mana? Siapa boleh tulis? Kalau n equal to 7, formula dia adalah n kuasa 2. Kalau n kuasa 2, berapa jawapan dia? 7 kuasa 2 berapa? 49. Ya, 49 orbital. Itu formula dia sebenarnya nak detect total of the orbital. Kalau kita trace balik, betul tak 16? Kalau kita guna formula n kuasa 2. So 4 kuasa 2 berapa? 16. 16. So itu je formula dia. Faham? So kalau kita boleh trace sebenarnya sebab kita tak tahu the number of the shell. How many? So kalau ditanya berapakah number of the orbital, kalau n itu sama dengan 25. So macam mana kita nak buat? Tekan je calculator. 25 kuasa 2. So kalau nak tahu berapa elektron, nilai tersebut darab je dengan 2. Faham? Okay, so saya harap you faham lah macam mana nak trace the number, the value of the principal quantum number. Okay, so sekarang ni I show to you, okay, how we draw according to the value of M. So ini adalah relationship L dengan M. Shape of the orbital adalah L. Orientation in space and the total of the orbital is M. So, kalau you tengok diagram yang ini, so this is a page 27, nampak So, we are label 1s orbital, 2s orbital, 3s orbital. Apa maksudnya? 1s orbital ini merujuk kepada orbital s. Ini adalah the value of L. 1 ini the value of n. So bermaksud 1s orbital we can call subshell. Okay, dalam shell nombor 1 ada orbitalnya iaitu orbital 1s. Dia berada pada shell nombor 1. So cara lukisnya adalah depend kepada value of L. This is a spherical. Sebab tu dia lukis spherical. Nampak tak paksi? X, Y, Z. So this is the function of M. Orientation orbital in space. So your axis is better you follow for this diagram. So label, arrow, X axis, Y axis, and the center here is Z axis. So, disebabkan dia adalah S orbital, so the shape is spherical. So, kamu tengok tak dari segi comparison? 1S, 2S, 3S. Bezanya apa? Size of the orbital. So, the size of orbital factory jatuh kepada N. Sebab fungsi N adalah to detect the number of the shell and distance. This energy level dan juga distance from the nucleus. Lagi besar nilai L, lagi besarlah the shape of the orbital. So bila you nak lukis, paksi is compulsory. Okay, get it? Okay. And the shape of the P we can call as a dumbbell. So kalau kita tengok dekat sini, okay, saya lukis lain Saya tunjuk ni dulu. Okay. PZ bermaksud dumbbell itu berada pada paksi Z, PX berada paksi X, and PY dia berada paksi Y. Contoh, saya lukis hands on. Okay. So, macam mana kita nak lukis? If L you have is equal to the 1, so we know that the shape is P. So, kita nak tahu berapa banyak orientation ataupun berapa banyak orbital wujud, dia berdasarkan value of M. So, the value of M is -1, 0, positive 1. So maybe dia adalah the first value -1 here is belong to the PX. Maybe 0 PY. Maybe positive 1 adalah PZ.
But according to definition of the orbital, dia kata orbital is the 3D region in space around the nucleus which is high probability to find the electron. Ada perkataan probability. So means that the negative value is not compulsory belong to the PX. Maybe negatif 1 ini adalah milik PZ. Maybe negatif 1 ini adalah milik PX. Maybe negatif 1 ini adalah milik PY. So kita hanya senaraikan based on to the probability sahaja. If we have the 3 numbers, means probability-nya we have PX, PY, PZ. Get it? Okay. So how we draw it? Okay, macam mana kita nak lukis? Saya nak lukis dulu PX. PX first. So means our dumbbell is orientation on orbit X. So kita kena lukis part C first. Okay, this is label Z axis. And then this area label X axis. And this area is Y axis. Okay. So our labeling adalah contoh. Sekiranya itu shell tu berada pada nombor 2. So bermaksud cara tulis subshellnya adalah PX ini 2 PX. So our writing subshell adalah 2 PX 2 PY 2 PZ. Itu cara tulis subshell dalam labeling drawing. So saya lukis dulu 2 PX. Means our dumbbell is on axis X. Okay, done. Okay. Either you draw is open here, open space, ataupun you can draw also you shaded the dumbbell. Ni penting ya cara lukis ni. Sebab student lepas dia tak boleh nak melukis. Okay, part C first. Nak habis masa dah. Okay. Okay, dua-dua cara boleh. Okay, either kita biarkan dia open space ataupun you shaded the dumbbell. Okay. Mana pilihan saya? Saya lebih memilih untuk kamu shaded the dumbbell of the shape. And then we label 2PX. So saya nak pilih yang ini. Boleh? Can you follow? Kita pegang satu, senang. Okay. Atau according to the previous student for senior, for XPDT, saya nak tengok sikit, saya nak tanya. Daniel. Muhammad Daniel. Ya, madam. Daniel, you belajar dulu masa senior, masa PDT hari tu, you padam ke, you biar ke, you biarkan open space ke ataupun you shaded? Cikgu kamu ajar macam mana itu? Biarkan open. Biar macam ni sahaja. Tapi hitam dalam padam lah. Okay, good. Okay. Macam 3D lah. Okay, so kalaulah, okay, thank you. Kalaulah you tak nak buat shaded, satu lagi cara macam Daniel cakap tadi. Okay. Dia ada 3 cara nak lukis. Tiga-tiga sebenarnya kita terima. Z, X, Y. Okay, sama je bentuk dia. Kita nak buat 2PX. Cuma bezanya adalah at the center of here, kita padamkan dia punya axis. Kita nampak dumbbell je supaya nampak as a 3D shape. So this cara lukisan, dia sama konsep dia macam kita shaded. Pun boleh. Tapi syaratnya jangan padam axis lah. Okay, ni pun kita terima. 2PX. So depends kepada kamu lah. Okay. So it's better you can choose either shaded ataupun yang ini. Dua-dua saya terima. Kalau ini, kalau buat sebenarnya dalam exam tak salah. Dia tak betulkan. Tak jadi masalah. Tapi better kita padamkan ataupun shaded kita punya dumbbell. Can you follow?
Okay, so dah 8.56, saya habiskan PY, PZ Okay, kalau you nak lukis 2PY, samalah juga. Lukis axis dulu, Z, X, Y. So dia kat mana? Dia atas paksi Y. Okay, kalau dia 2PZ, maksudnya apa? Atas paksi Z. Dapat? Okay, so our lesson for today is enough for berhenti sampai sini lah sebab kita sekarang dah 8.57. Tetapi sebenarnya banyak lagi konsep yang saya nak discuss. Okay, so cara nak lukis D orbital, so saya akan discuss dalam sesi tutorial nanti. Tutorial in class. Get it? So maksudnya kita hanya belajar sampai lukis 2D P dengan S orbital sahaja. So lesson task for today is okay. Okay, tak ada lesson, tak ada lagi latihan sebab tak sampai target, habis kita discuss. So lesson hari ni tiada tugasan. So tugasan kamu hanya selesaikan latihan lesson tutorial